Merci beaucoup et une fois de plus, bonjour à tous. Au nom de Madame la directrice régionale, de Monsieur le directeur des urgences, Monsieur le directeur des maladies transmissibles et non transmissibles et Patrick, je vous souhaite la bienvenue à à cette formation sur la prise en charge et la prévention et le contrôle de l'infection pour la diphtérie. Comme vous le savez, chers participants, et on a ici le Nigeria, la Guinée, le Niger et probablement d'autres pays pourront nous rejoindre parce que certains pays sont en train d'entrer dans l'épidémie. Donc, chers participants, chers facilitateurs, mesdames et messieurs, comme on le sait, la diphtérie est une maladie grave, une maladie aiguë. C'est une maladie qui est évitable par la vaccination. Et malheureusement, c'est une maladie qui entraîne la mort et donc parfois la létalité est très élevée. On a remarqué que dans notre contexte, avec la diminution de la protection des enfants, notamment avec la couverture des antigènes qui est inférieure, notamment le pentavalent qui est inférieur dans beaucoup de pays à 90%, y compris de façon globale tout l'effet que la pandémie COVID-19 a pu affecter notre système de santé. On s'est rendu compte qu'avec le grand nombre, plus de 15 millions d'enfants qui n'ont jamais reçu leur vaccin ou alors qui sont moins vaccinés, une résurgence des cas de diphtérie. Et aujourd'hui, on a les pays qui ont confirmé cette épidémie, notamment le Nigeria, la Guinée, le Niger et la Mauritanie qui doivent confirmer des cas, y compris d'autres. Donc, ce sont des pays qui ont un grand nombre d'enfants à risque. Et globalement, on a pratiquement 70% des enfants de moins de 15 ans qui sont affectés avec une létalité de plus de 90% dans cette tranche d'âge. Alors, beaucoup d'efforts ont été faits par les pays dont j'ai cité, notamment le Nigeria, la Guinée, le Niger, y compris la Mauritanie et l'Algérie actuellement. Et ces efforts doivent s'améliorer. Dans certains pays, on a une létalité qui est élevée. Alors, si on est capable de détecter très tôt la diphtérie, si on connaît, on utilise la bonne définition de cas, si on a des communautés, des agents sur le terrain pour détecter, communiquer, et on a le traitement qui est parfois difficile à avoir, ou alors les vaccins. Alors, si on l'a avec une bonne formation, on pourra réduire la létalité et on pourra même stopper avec la vaccination, le rattrapage des enfants, on pourra stopper cette épidémie. Donc, on vous exhorte vraiment à pouvoir suivre cette formation, non seulement pour vous, mais également pour ceux qui sont sur le terrain, pour ceux qui sont dans les centres de santé et qui font face à cette maladie, même pour détecter, on vous exhorte à suivre. Pas seulement pour le traitement des cas, mais pour pouvoir prévenir. Dans certains pays, il y a beaucoup de travailleurs de santé, de personnes de santé qui ont été contaminés. Il y a beaucoup de cas contacts qui ont été contaminés quand on sait que les contacts sont les plus à risque, y compris les conditions sanitaires faibles. Dans ce cas, il faut pouvoir bien diffuser l'information. Il y a des guides qui existent. Il y a d'autres qui sont en train d'être finalisés et qui doivent être distribués. Je vais m'arrêter là en vous disant merci d'être présent, mais surtout de faire bon usage de la formation qui va vous être donnée tout à l'heure. Thank you very much for your attention. Over to you. Thank you very much, Professor Bitter, for that succinct introduction, emphasizing on the need for countries to share their experiences and also
for participants to be able to understand the epidemiology, the current epidemiology of the diphtheria outbreak in our region. We'll now move on to brief statements by representatives from Niger, and that would be followed by a brief statement from the representative from Guinea. I now hand you over to the representative from Niger. Ok, merci beaucoup, chers collègues. Bonjour à tous. Une fois encore, merci aux collègues pour l'organisation de cette formation à l'endroit de nos pays déjà qui payent de lourds tributs pour cette épidémie de diphtérie. Donc, le Niger, par ma voix, est très heureux avec toute l'équipe que je vois déjà connectée, notamment le professeur Altiné Maman Douchi, qui est professeur agrégé à l'Université des Indes, qui est professeur en infectiologie. Et par cette occasion, on va présenter l'expérience du Niger. Donc, je le remercie déjà d'être connecté, d'être présent à cette rencontre. Donc, cette formation, c'est pour vraiment permettre à nos équipes, n'est-ce pas, d'être très performants en matière de prise en charge des cas dans les différents sites actuellement aménagés. Comme vous le savez, le Niger, depuis l'avènement de cette épidémie, n'avait pas de stock de DAT, d'antitoxines pour la prise en charge des cas graves. C'est pourquoi nous avons demandé aux collègues de Afro et de Genève d'aider le pays afin que le pays puisse bénéficier d'une quantité qui va le permettre, n'est-ce pas, de faire une prise en charge adéquate. Et nous avons jugé nécessaire aussi que nos équipes soient formées par les collègues, les experts de Afro-DHQ pour que les uns et les autres puissent avoir l'expérience et le background nécessaire pour pouvoir faire une prise en charge vraiment à la taille de ce que nous attend sur le terrain. Donc, c'est tout un plaisir et un honneur pour nous d'être là et de partager ces moments avec vous. Et nos collègues du Niger, on espère que beaucoup sont connectés pour pouvoir bénéficier de cette formation. Et nous, à notre tour, après cette formation, nous allons organiser une formation au niveau local, sur le terrain, pour permettre à ce que chacun puisse bénéficier de ce qu'on a appris avec les experts aujourd'hui, pour qu'on ait un maximum de personnes qui soient capables de faire cette prise en charge. Donc, nous Sorry, comptons Dr. vraiment... Koma, can I interrupt you, please? Yeah. Can you turn on your video, please? Your camera. Oui, bien entendu. Oui, bien sûr. Voilà, donc je disais que nous sommes très heureux d'être là et nous comptons sur les panélistes, pour les experts, pour nous donner un peu l'essentiel de tout ce qu'on doit comprendre et tout ce qu'on doit apprendre pour la prise en charge de la diphtérie qui va nous permettre vraiment de sauver des vies humaines. Une fois encore, merci à toute l'équipe. Ça a été un travail de longue haleine pendant toute la semaine. Il y a eu des réunions de préparation, et on a bousculé les uns et les autres, mais c'est pour le bien-être de nos populations nigériennes et africaines en général. Donc, du coup, nous sommes très heureux, nous comptons sur vous et nous serons là pour prendre part à cette formation jusqu'à la fin de la réunion. J'espère que les collègues seront connectés du Niger et le directeur de la surveillance et riposte aux épidémies me demande de présenter ses excuses. Ils ont eu une réunion urgente avec le gouvernement et n'a pas pu prendre part à cette rencontre. Une fois encore, le professeur, il est connecté, il est prêt pour la présentation. Merci pour l'invitation et merci aux collègues pour cette organisation rapide. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Kourouma. Donc, je vais partager mon écran. Il faut que tu arrêtes.
Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, l'écran est visible, ça va. OK. OK, donc je suis le professeur Mohamed Douchi. Je suis médecin infectiologue à l'université André Salifou des Indères et je suis chef de service des maladies infectieuses à l'université des Indères au Niger. Je vais vous parler de l'expérience de mon service dans la prise en charge de la diphtérie et cette photo, c'est la photo d'une petite fille que nous avons pris en charge cette année pour diphtérie. Est-ce que vous pouvez me diriger combien de minutes pour cette présentation? Vous You me should have recevez? about 20 minutes. Kindly proceed. How many minutes? About 20 minutes. 20 minutes, thank you. Ça ira en 20 minutes, je vais aller vite. Je ne vais pas insister sur la situation épidémiologique. J'avais cru que la DRSE allait la faire. Donc, brièvement, la diphtérie est revenue sous forme épidémique au Niger. La première épidémie, récemment, il y avait une épidémie en 2013 à Tungousman, à Tilaberi. Et puis, en 2022, on a commencé à avoir des cas de diphtérie dans le département de Gouré, très proche des Indères. Et après, l'épidémie s'est étendue à la ville de Zender et puis au département de Matamé. Alors, la diphtérie, ce n'est pas que des signes respiratoires. On peut avoir une diphtérie, on va dire, cutanée, qui peut s'observer dans les pays européens. Je voulais juste mettre cette diapo pour qu'on sache qu'il n'y a pas uniquement que l'angine diphtérique. Alors, sur le plan épidémiologique, beaucoup de pays en Afrique ont actuellement signalé des cas de diphtérie, et c'est principalement le Niger, le Nigeria et la Guinée. La situation actuelle au Niger se caractérise par beaucoup de foyers épidémiques, dont ce gros foyer que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur à Zender, ici, qui est frontalier avec le nord du Nigeria. Donc, une épidémie à Zender et une épidémie au nord du Nigeria, dans l'état de Kano. C'est cette épidémie actuellement qui est en train d'entraîner énormément de cas. Si vous regardez sur ces graphiques, vous voyez vraiment le nombre de cas phénoménal à Kano, rien que le nombre de cas confirmés. Alors, la diphtérie, comme le disait le précédent intervenant, c'est vraiment un problème de couverture vaccinale. Lorsque la couverture vaccinale descend en bas de 80-90, on commence à observer les cas de diphtérie. Regardez cette carte, lorsque le Niger avait une couverture vaccinale un peu acceptable, il y avait moins de cas, et puis tout de suite que la couverture vaccinale a baissé, le nombre de cas de diphtérie s'est mis à augmenter. Vraiment, la baisse de la couverture vaccinale, c'est le principal risque donc, épidémique de diphtérie. Qu'est-ce qu'une épidémie de diphtérie? Il y a un consensus qu'un cas de diphtérie confirmé au laboratoire, et lorsqu'on retrouve deux autres cas qui lui sont temporellement et géographiquement attachés, on peut parler d'épidémie de diphtérie. Alors, ce n'est pas une maladie, on va dire, qui n'est pas très contagieuse. Regardez le R0. Le R0, c'est le risque qu'une maladie puisse être le plus contagieuse possible. Donc, vous voyez, il peut aller jusqu'à 4,3. Ça veut dire qu'un cas de diphtérie peut contaminer quatre autres personnes. Alors, quand on regarde la répartition sur l'âge, on voit bien que ce sont les enfants de moins de 15 ans qui sont les plus exposés à faire la diphtérie. Ensuite vient la tranche d'âge de 15 à 40 ans, puis après la tranche d'âge de plus de 40 ans. La diphtérie, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on appelle les fausses membranes. Ça se localise au niveau de la gorge des personnes infectées, et c'est ces fausses membranes qui se localisent au niveau de la gorge qui vont aller postérieurement pour ressortir au niveau des fosses nasales et accentuer les problèmes respiratoires de la personne infectée. Je vais revenir là-dessus. Donc, la diphtérie est une infection bactérienne qui est due à une bactérie qu'on appelle Corynebacterium. Alors, il y a Corynebacterium diphtheriae, mais il y a aussi d'autres, le Corynebacterium ulcerans et le Corynebacterium pseudotuberculosis.
l'épidémie actuelle au Niger, au Nigeria, est due à Corynebacterium diphtheriae. C'est un bacillogramme positif qui sécrète une toxine parce qu'on a fait des prélèvements au laboratoire et on a vu que la bactérie sécrétait une toxine. Je vais largement revenir sur le rôle de cette toxine diphtérique. C'est cette toxine diphtérique qui explique la sévérité de la maladie. Alors, cette toxine diphtérique explique aussi l'apparition de fausses membranes. En fait, elle va détruire les tissus. Les fausses membranes ne sont en fait que le résultat des tissus morts qui se localisent au niveau de la gorge, au niveau des fosses nasales. Donc, c'est vraiment un dépôt de fibrines, de globules blancs, etc., des bactéries mortes. Les fausses membranes accentuent également la contagiosité. On va revenir un peu sur comment est-ce qu'on attrape la maladie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a Corynebacterium diphtheriae, mais aussi Corynebacterium pseudotuberculosis et ulcerans qui donnent la maladie. Vous voyez, les réservoirs, c'est vraiment l'être humain et les animaux. La bactérie est présente au niveau du rhinopharynx et aussi au niveau des lésions cutanées. Elle peut rester pendant des semaines, y compris chez des personnes qui sont asymptomatiques. Vous voyez, les autres de la maladie, ce sont les êtres humains, mais aussi des animaux tels que la vache, le chat, le chevaux, mais c'est surtout pour les autres types de Corynebacterium que les réservoirs sont animaux et du coup, ils deviennent des maladies des zoonoses. Comment se fait la transmission de la maladie? Alors, quand la personne infectée tousse, elle émet de grosses gouttelettes. Lorsque vous êtes à moins d'1 mètre de la personne, vous respirez ces gouttelettes et vous êtes infecté par Corynebacterium. Il faut aussi savoir que la bactérie peut rester vivante pendant des semaines sur des surfaces inanimées. Elle peut rester jusqu'à 6 mois sur des surfaces inanimées. C'est pourquoi l'intérêt de bien désinfecter les services de triage. Alors, quelle est la physiopathologie de la diphtérie? Une fois que la personne est infectée par suite de ces gouttelettes de fluide, la bactérie va se multiplier au niveau du rhinopharynx, donc au niveau de la gorge, et elle va produire la toxine diphtérique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette toxine, elle a une action nécrosante sur les tissus. C'est elle qui va être responsable de la formation des fausses membranes qui vont obstruer la gorge, mais aussi obstruer les fosses nasales. La bactérie peut aussi diffuser dans le sang pour atteindre d'autres organes. C'est pourquoi on a des localisations cutanées. Mais la toxine là est aussi néfaste pour des organes nobles comme le rein, le cœur et le système nerveux central. Donc, la toxine émise par Corynebacterium entraîne des fausses membranes, mais aussi elle part se localiser au niveau du rein pour entraîner une insuffisance rénale, au niveau du cœur pour entraîner des troubles du rythme des myocardites et au niveau du système nerveux central pour entraîner des paralysies. Mais on peut avoir une bactériémie, une dissémination de la bactérie dans le sang qui va entraîner de localisation au niveau cardiaque, d'où l'endocardite, au niveau ostéo-articulaire également. Alors, quelle est l'histoire naturelle de la diphtérie? Supposons que la personne est en contact de la bactérie et qu'elle n'a jamais été vaccinée. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que 30% des personnes qui ne sont pas vaccinées et qui sont en contact avec la bactérie vont rester asymptomatiques, ils ne vont pas développer la maladie. Par contre, vous allez le voir que 70% des personnes non vaccinées qui sont en contact avec la bactérie vont développer la maladie et 20% feront la forme modérée et cette forme modérée évolue dans la plupart des cas vers un portage respiratoire. Et quand même 80% vont déjà présenter des fausses membranes. Les fausses membranes, c'est ce que vous voyez dans la gorge de cette jeune fille. Alors, ces fausses membranes-là, qui vont se développer au niveau de la gorge, vont aussi ressortir postérieurement dans les nez pour obstruer les fosses nasales. Et la toxine que la bactérie va émettre va se localiser au niveau du rein pour entraîner une insuffisance rénale, au niveau du cœur pour entraîner une cardiopathie, au niveau périphérique pour entraîner des paralysies et aussi une obstruction respiratoire par sa localisation au niveau des fosses nasales, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et malheureusement, la plupart des personnes qui vont présenter ces tableaux, la mortalité est élevée. Regardez cette mortalité qui varie entre 5 à 50%. Ça fait vraiment, ouais, l'intervalle de confiance est très ouvert, entre 5 à 50%. C'est parce que justement, l'utilisation de l'anatoxine, l'antitoxine qui agit contre la toxine diphtérique, modifie beaucoup
la mortalité. Et en l'absence d'utilisation de l'anatoxine, la mortalité de la diphtérie peut atteindre 50%. Et actuellement, dans les services d'hospitalisation où on n'a pas d'anatoxine, on a des chiffres de mortalité assez élevés, voisinant 35 à 50%. Alors, je vais insister sur l'utilisation de cette anatoxine. Regardez sur cette diapo, c'est une personne, ça c'est la vaccination, donc une personne qui se serait vaccinée ou pas. Ici, c'est l'utilisation de l'antibiotique, ici l'utilisation de l'anatoxine. Alors, regardez ces graphiques-là. Regardez ces graphiques. Cette personne qui n'est pas vaccinée contre la diphtérie, elle n'est pas vaccinée contre la diphtérie, elle est en contact avec le virus. Dans 70%, la personne qui n'a pas été vaccinée et qui est en contact avec la bactérie, elle va directement présenter des prodromes, c'est-à-dire des signes de la diphtérie. Et au tout début des signes, lorsqu'on utilise l'antibiotique, ici c'est l'antibiotique, l'antibiotique va permettre une diminution de la transmission et elle permet aussi pratiquement une guérison. Mais ça, c'est au tout début. Mais nous, dans notre situation, on ne voit pratiquement pas les malades à ces stades. Lorsqu'on ne voit pas les malades à ces stades, lorsqu'ils évoluent, c'est-à-dire lorsque déjà la personne va commencer à avoir des fausses membranes, en ce moment, même quand on utilise l'antibiotique, il ne modifie pas la mortalité, c'est-à-dire la mortalité reste élevée et il va juste permettre une diminution de la transmission de la maladie chez la personne infectée. Mais regardez, si on utilise à la fois l'antibiotique et l'anatoxine, en ce moment, on a une diminution de la mortalité de la diphtérie et aussi une diminution de la transmission. Et regardez ici, on utilisait l'anatoxine et cette personne, elle diminue fortement la mortalité, même si elle ne diminuait pas la transmission, juste vraiment pour insister sur le rôle que l'anatoxine joue pour la diminution de la mortalité, qui va varier de 50% à moins de 5% lorsqu'on utilise l'anatoxine. Mais regardez ce qui se passe chez la personne vaccinée. Si elle est en contact avec la bactérie, donc on l'a dit, si elle prend l'antibiotique, elle ne développe pas des symptômes. Et même si elle ne les prenait pas, elle ne développe pratiquement pas la maladie. Et on a on va dire, une amélioration de la personne dans pratiquement 100% des cas. Donc vraiment, pour dire l'utilité et l'intérêt de disposer de cette anatoxine-là, je reviendrai là-dessus. Alors, quels sont les signes de la maladie? Si tout ce qu'on a fait comme vaccination n'a pas marché, la personne infectée va présenter au tout début, après environ 2 à 7 jours après le contact infectant, la personne va présenter une fièvre, des frissons, une tachycardie avec une dysphagie. La dysphagie, c'est une difficulté à avaler et des fois avec une odynophagie, c'est-à-dire une douleur quand la personne tente d'avaler. Cela peut s'accompagner aussi de nausées, de vomissements, des maux de tête. Lorsque cette personne-là vient consulter à l'hôpital, le plus souvent pour dysphagie ou bien pour des difficultés pour respirer, quand vous utilisez la baisse-langue pour regarder la gorge, vous allez voir au niveau de la gorge les fausses membranes qui ressemblent un peu comme de la viande mâchée, comme un tissu blanc, jaunâtre au niveau de la gorge qui va obstruer un peu le rhinopharynx. Ces fausses membranes sont très épaisses, elles sont adhérentes. Lorsque l'enfant tente de les gratter ou de les bouger, ça entraîne des saignements. Elles recouvrent le pharynx, elles recouvrent aussi les amygdales. Le fait de rester longtemps dans la gorge fait qu'elles vont devenir de plus en plus verdâtres, noirâtres, d'allure vraiment nécrotique. Chez cette même personne, on peut observer des sécrétions muqueuses. Il y a une hypersalivation et un nez qui court, avec à l'examen des ganglions, des gros ganglions qu'on appelle adénopathie au niveau du cou. Et quand on regarde le cou de la personne, on voit qu'il est gros. On parle d'œdème facial. C'est pourquoi on parle de cou de taureau. On observe une sorte d'œdème cervical avec une dyspnée, c'est-à-dire l'enfant ou l'adulte qui est infecté, il a des difficultés pour respirer et il présente un stridor. Le stridor, c'est à l'expiration que la personne émet un bruit qui est un peu ronflant avec une voix rauque et une odeur fétide de la laine. Alors, ça ressemble un peu à ça. Ça, ce sont des images de quelques personnes que nous avons pris en charge à l'hôpital national des Indes. Regardez au fond, j'espère que vous voyez mon écran. Ce sont les fausses membranes. Et ici, quand on les bouge, vous voyez, ça entraîne un saignement.
Et regardez au niveau de ces fosses nasales, on voit aussi les fosses membranes qui ressortent au niveau des fosses nasales et qui entraînent également des saignements. Et regardez aussi sur cette autre image les fosses membranes qu'on voit chez les enfants. Donc, à ce stade de l'évolution de la maladie où nous recevons les enfants, c'est vraiment l'anatoxine qui permet de modifier la mortalité. Cette autre image, regardez, on voit avec cet œdème-là au niveau labial et puis les fausses membranes qui apparaissent au fond dans la gorge des personnes infectées. Sur cette image, vous voyez, c'est ça, les fausses membranes. Alors, il ne faut pas quand même confondre la diphtérie avec d'autres affections, notamment l'angine streptococcique, la candidose buccale, on reviendra là-dessus, ou bien l'angine de Vincent. Comment est-ce qu'il faut faire les diagnostics? C'est tout simple. Il faut juste disposer d'un écouvillon. Vous allez gratter au niveau des fausses membranes, au niveau des amygdales, et puis vous envoyez au laboratoire. On pourra faire la PCR ou la culture pour dire qu'il s'agit de Corynebacterium diphtheriae, dire qu'il s'agit d'une bactérie qui sécrète la toxine et produire un antibiogramme. Je rappelle que l'antibiogramme sur la bactérie isolée au Niger et au Nigeria n'est sensible qu'aux macrolides. Alors, quelle est la définition OMS? Globalement, les cas suspects, ce sont les personnes qui présentent une nasopharyngite, une inflammation au niveau du pharynx et au niveau du nez, avec une angine et des amygdales qui sont tuméfiées. Et lorsqu'on regarde la gorge, on voit des fausses membranes. C'est un cas suspect. Le cas est probable lorsqu'il vient d'une zone géographique ou bien contact avec un cas datant de moins de... Doctor, kindly note that your time has expired and please round up. D'aller plus vite. Yes, please. OK, je vais aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'épidémie de diphtérie? Il faut vraiment réagir avec une série d'actes à faire, notamment la surveillance de l'infection, le diagnostic, la vaccination, la prise en charge, la surveillance des complications, la prise en charge. La surveillance, c'est surtout les triages respiratoires à l'entrée, à l'aiguillage. Il faut disposer d'un bon service de triage qui vous permet de dire qu'il y a des cas de diphtérie ou pas. Il faut disposer d'un laboratoire qui permette de confirmer les cas, mais aussi des examens complémentaires tels que l'électrocardiogramme, la biochimie qui puisse vous dire qu'il y a une atteinte rénale ou pas, et l'électrocardiogramme qui peut affirmer s'il y a une atteinte cardiaque. La vaccination, c'est essentiel, on l'a expliqué tout à l'heure. Il faut faire vacciner les enfants à la naissance, c'est fondamental. Et quel vaccin on dispose? C'est vraiment le pentavalent chez les enfants, le calendrier vaccinal avec ses 3 doses, mais aussi le rappel vaccinal à faire chez les personnes vaccinées. Le problème qui se pose chez nous, c'est la primo-vaccination des adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas vaccinés. Eh bien, il faut qu'elles se vaccinent à J0, à M1, à M7, plus un rappel à faire après un an. C'est-à-dire une personne qui n'est pas vaccinée, c'est le schéma qu'elle doit utiliser. Et il faut savoir qu'il faut avoir fait ce schéma pour être protégé. Juste ce graphique pour montrer l'importance de cette vaccination. Regardez ici, si on fait une seule dose de vaccin, on n'est pas protégé. Quand on fait deux doses, on est un peu protégé, mais pas totalement. Il faut avoir fait les 3 doses de vaccin pour avoir une bonne protection vaccinale. Alors, la prise en charge des patients, j'ai expliqué tout à l'heure, il faut disposer vraiment d'un service de triage, d'identification rapide des cas suspects, et les référer au niveau de l'isolement. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher les signes de détresse respiratoire, c'est très important. Il faut bien regarder le larynx, la gorge, chercher cette notion de coup de taureau, les stridors, le fait que la mobilisation d'autres muscles respiratoires, très important. Et aussi rechercher les signes d'insuffisance circulatoire, notamment les temps de recoloration cutanée, le pouls radial. La prise en charge est essentiellement basée vraiment à ce stade sur l'utilisation de l'anatoxine. Et regardez, l'anatoxine, lorsqu'elle est utilisée précocement, la mortalité elle est pratiquement nulle dans la diphtérie. Et lorsqu'elle est utilisée un peu à distance, elle diminue fortement la mortalité. Mais quand même, les graphiques montrent que plus vous utilisez précocement l'anatoxine, plus vous diminuez la mortalité de la diphtérie. Alors, comment est-ce qu'il faut utiliser l'anatoxine? Ce sont des flacons de 10 000 unités en général.
Chez les patients qui ont une atteinte du larynx ou du pharynx, datant de moins de 48 heures, il faut utiliser 20 000 à 40 000 unités, donc à peu près 4 flacons d'anatoxine qu'il faut mettre dans 250 ml de sérum salé qu'il faut perfuser à peu près en 2 heures à 4 heures. Mais dans les formes sévères, vous voyez, il faut aller des fois jusqu'à 100 000 unités d'anatoxine. La prise en charge antibiotique, j'ai expliqué tout à l'heure, elle ne réduit pas de beaucoup la mortalité, elle diminue juste la transmission. Je disais tout à l'heure que ce sont les macrolides qui marchent sur la bactérie isolée dans nos pays actuellement et on donne Can you wrap up, please, doctor? You've exceeded your time. OK. Donc, l'antibiotique, c'est l'azithromycine ou bien l'érythromycine injectable. Sinon, il y a les traitements des personnes contact avec aussi les macrolides pendant 5 à 7 voilà, il faut surveiller les complications telles que les myocardites, les polyneuropathies et puis les effets secondaires de la toxine. Je pense que je vais m'arrêter là. Il faut disposer de ces précautions standards pour la prise en charge des malades. On discutera au fur et à mesure à la phase des questions. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, merci professeur. Yeah, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que c'est fini. We can hear you. Thank you. Thank you. So would now have, unfortunately, we'll have to adjust the agenda. Would now have IPC by Professor Bola Olainka. This will be followed again by an overview on diphtheria by Dr. Dagi. So over to you, Professor Bola. Thank you, everyone. Please permit me to share my slides. Oh, excuse me. Apologies, it's not on slides. Is it on slideshow? Not yet. Not yet. I think from my side it is. I hope you can see it that way too. Okay, so good morning, everyone. And this will be my presentation outline. First, I want us to understand the transmission of diphtheria. When you're talking about infection prevention and control, understanding the transmission of the pathogen is very important. So Corynebacterium diphtheria, which is the organism that causes diphtheria, is transmitted from person to person by droplets and also by direct contact. It has an incubation period of 2 to 5 days, which is a range of 1 to 10 days actually. In rare cases, you could have a chronic carrier state that may shed the organism for 6 months or more. Diphtheria is a highly infectious disease. It has what we call an RO, that is a basic reproductive number of 6 to 7. And what this means is that one index case can generate 6 to 7 secondary cases. The infectivity period is usually between 2 to 6 weeks. That means someone who has diphtheria remains infectious for 2 to 6 weeks if there's no treatment given. However, if the appropriate antibiotic is given, you reduce this period to 48 hours. And this explains why we talk about IPC, so that we can reduce the risk of transmission and thereby reduce morbidity and mortality from diphtheria. So looking at the modes of transmission, how is diphtheria transmitted? It's transmitted either by droplets, that's for the respiratory form of diphtheria, or by contact for the cutaneous form of diphtheria.
But when we talk about epidemics or outbreaks, we are really focusing more on the respiratory form. So the contact could be direct when it is contact with secretions, or it could be indirect when it's contact with contaminated objects. So we also have what we call respiratory hygiene, which is a part of standard precautions. And when we talk about respiratory hygiene or cough etiquette, or some call it respiratory and cough etiquette, what we are talking about is the practice of covering your nose and your mouth when people cough or sneeze. This can be into the elbow flexure, it could be into a disposable tissue, and also having where to dispose of the tissue after it has been used in a covered waste container. And then this etiquette also talks about the practice of hand hygiene after contact with respiratory secretions, either after coughing or after sneezing, even using a tissue and then washing the hands afterwards. It also looks at what we call appropriate distancing, maintaining a minimum of 1 meter between the person who is coughing or sneezing and other people. And then also involves providing mask to the person who has the acute respiratory symptoms, for them to use the mask and contain the secretions and the pathogens, especially if they can tolerate this. So we have the concept of what we call standard precautions. And standard precautions means precautions that are used for all patients at all times. And these are the various components of standard precautions: hand hygiene, respiratory and cough etiquette, personal protective equipment, reprocessing of patient care items and equipment, patient placement, environmental cleaning, waste management, safe injections and sharp management, handling of laundry and linen, and aseptic technique. I've already said it's what you use for all patients at all times. In addition to standard precautions, we have what we call transmission-based precautions. And these are used to care for patients when there is a known or suspected infection with a transmissible or epidemiologically significant pathogen. So the transmission-based precautions are 3. We have contact, droplet, and or airborne precautions. Now, in the case of diphtheria, which of these should be used immediately when we suspect or we confirm diphtheria? For diphtheria, we're using the droplet precautions, and then with additional contact precautions based on a risk assessment. So what we have is standard precautions is standard, and then you have the transmission-based precautions. And for droplet and contact precautions, the elements include isolating the patient, having signage posters or signages or posters where that patient is isolated so that people understand what are the requirements, the appropriate personal protective equipment, the dedicated materials and equipment for cleaning, how patient has to be transported if there's a need for transporting or moving the patient, and then communication. And of course, hand hygiene, which is part of standard precautions, especially looking at what we call the 5 moments of hand hygiene. So this is an example of the signage that is needed for droplet and contact precautions, telling all staff before entry what they need to do. They need to complete hand hygiene. They need to put on or put off the appropriate PPEs, which are highlighted there. And then if a patient has to be transported, what needs to be done? Is it first to consider whether it's necessary to transport that patient? Can the movement be limited? And while the patient is being transported, the patient needs to wear a medical mask, and then cleaning and disinfecting the patient area wherever the patient has been transported to or from. So what are the IPC measures for taking care of diphtheria patients? The first is screening. So we screen all patients at entry to the health facility. And for patients who have symptoms, they are immediately placed in a well-ventilated area, separate from other patients until they are examined. Droplet precautions are implemented and immediately for the patient to be isolated.
If the patient is determined as a suspect case after medical examination, then that patient needs to be admitted either to an isolation or an identified treatment facility, depending on the local policy. The holding area where the patient is held needs to be separated from other patient care areas. And even at the waiting area, you want to maintain a minimum of 1 meter in between patients. So after the patient has been identified as being either a suspected or confirmed case, where do we place the patient? A single room is preferred, but if it's not possible, then you can cohort patients with similar symptoms or identified diseases in a confined area. But at the same time, when we talk about these treatment places, we want to separate the suspect and the confirmed cases. So the suspect patients should be prioritized for single rooms, while the confirmed patients can be cohorted. And that isolation area needs to be segregated from other patient care areas. And even within the isolation area, you want to maintain a minimum distance of 1 meter between the patient's beds. So these are pictures showing us the risk-based use of personal protective equipment. So in the screening area, what do healthcare providers need to put on? So they put on the scrubs and the face mask. It's a droplet precaution. Of course, they also look at the distance between them and the patient of at least 1 meter. Also performing hand hygiene according to the 5 moments of hand hygiene. Now, for those who provide care for the patient, the medical mask is used in addition based on risk assessments, the gowns, the gloves, or the eye protection using goggles or face shield. If an aerosol generating procedure needs to be done, for example, for some patients, they may need an airway intervention, they may need a tracheostomy, and so on. So at that point, you're no longer using a medical mask, but you're using a respirator, an N95 and FFP2, in addition to other PPEs based on risk assessments. So this is to remind us of what are the WHO's 5 moments of hand hygiene. Performing hand hygiene before contact with the patient, after patient contact, which includes after removal of gloves, before aseptic task, before body fluid exposure, and after contact with the patient's environment. For cleaning and disinfection of the patient area and the care equipment, when we talk about cleaning and disinfection, it is always cleaning first with soap and water and then disinfecting afterwards. So we use approved disinfectants. One of the most common approved disinfectants which we have in all our facilities is chlorine, and this has to be at standard concentration. And then surfaces need to be cleaned at least daily, not just the floor, but all surfaces. Patient equipment should be dedicated for patients, but if it has to be shared, then you ensure you clean and disinfect between patient uses. But medical devices such as respiratory equipment should be either single use or should be sterilized or appropriately decontaminated before use on the next patient. For waste management, we segregate according to defined categories. So waste should be segregated based on whether it's general waste, infectious waste, or it's sharp waste. And this segregation occurs at the point of generation. And we should ensure that procedures are in place to transport the waste from the isolation areas to the designated final disposal site. Bags should not be overfilled. Bins should be cleaned and disinfected. Sharp should be disposed of in safety boxes and incinerated. And medical waste must be disposed appropriately according to WASH standards. We also need to manage visitors. So limit the number of caregivers with the patient. Ask the family to designate one person, and that person ideally should be someone who is vaccinated and also needs to be taught about hand hygiene, respiratory and cough etiquette, use of PPE, particularly medical masks, and based on risk assessment, other PPEs can be added.
Now, while a patient is on admission, it's important that we perform an inpatient surveillance, monitoring other patients on a daily basis to find out if they are developing signs and symptoms. So what if they develop signs and symptoms? What do we do? Those patients should immediately be isolated and droplet precautions implemented while caring for them until they are medically evaluated and a decision is taken. Healthcare workers, all healthcare workers who care for patients with suspected or confirmed diphtheria should be adequately vaccinated with an age-appropriate toxoid containing vaccine, including booster doses. And there should be a protocol for assessing and managing healthcare workers in case they have occupational exposures. And an occupational incident is when there's an unprotected exposure or contact with body fluids or secretions or excretions from either a suspected or confirmed patient, while resulting from or related to the performance of their duties. Now, in the community, we have what we call public health and social protection measures, and these are based on the mode of transmission. So we do what we call source control. That means the person who is infected is the source, in quotes, in inverted commas, and then that person wears a mask or a face covering so as not to infect others. So it's important that the communities are educated on this. They should also be educated on respiratory hygiene and cough etiquette, the covering of a nose and mouth when coughing or sneezing, the disposal of used tissues and masks appropriately, hand hygiene, and also to seek early medical attention when symptoms are identified. And then within the community, spatial separation is important, avoiding crowded places and staying in good ventilated areas. So these are my take-home points, and this is my last slide. Let's remember that we practice standard precaution at all times and for all patients while we provide care. Also, healthcare providers who provide care to patients should be adequately vaccinated. It's important to separate a suspected or a confirmed case from others because this is crucial in reducing the risk of transmission. We also need to control the spread of pathogens from the source, even at community level, because this is key to avoid transmission. Family caregivers should be instructed on respiratory and cough etiquette and hand hygiene and the need to use medical masks while providing care. Then for all health workers, risk assessment is crucial. All health activities need to be assessed so that we determine the personal protection that is indicated. Merci beaucoup. Thank you. And over. Thank you very much, Professor Bola, for sharing with us the infection prevention control measures for diphtheria. The first presenter that we had from Guinea actually mentioned also the transmission, stating clearly that it is a respiratory pathogen and also a pathogen that people can get from contact. We are moving on to our next presentation by Dr. Dagi. Dr. Dagi is the Emergency Medical Program Manager for MSF in West Central Africa, and he was also the medical coordinator for MSF in Kano. Over to you, Dr. Dagi. So thank you very much. Just a disclaimer first. I'm not an expert on diphtheria, but I have had several experiences on diphtheria, and my presentation will focus on the practicalities of diphtheria case management because the most important aspects of my presentation were presented by two of the previous presenters. So let's move to slide 10 of my presentation, and then we move. Next. Slide 10, please.
As the previous slide. Okay, yes. Or shall I present my slide? Yes, yes, please. Yes, yes. So, the management of a case management of diphtheria is both an individual patient care and it's also a public health measure. And I'll focus on the diphtheria antitoxin aspect, but let me wait for my slide to be presented. Yes. So what are the principles of treatment? The principles of treatment are simply reduce morbidity and mortality in patients and reduce transmission. To reduce mortality and complications associated to the effect of the diphtheria exotoxin, administration of diphtheria antitoxin, equine diphtheria antitoxin is of paramount importance, and ensuring we monitor and manage for complications of the toxin, specifically cardiac, nephrotic, and neurological complications. And the second thing is reducing the transmission and continuous production of the toxin, which includes isolation of the patient and ensuring appropriate antibiotic management of cases and close contacts. And finally, the immunization of cases and close contacts. Next slide. So, diphtheria antitoxin is the mainstay of management of diphtheria cases, but the global reality is, because of its very limited availability, we have developed within MSF 4 different scenarios and situations whereby we prioritize the administration of DAT on availability of diphtheria antitoxin. So situation number 1 is when you have adequate availability of antitoxin. In this case, all cases should be given antitoxin. Next. Situation number 2 is limited availability of antitoxin. In this case, you give antitoxin to patients with a clear presence of a membrane, all patients that are showing signs of severity, and all children under 5 years of age, because they are at a high risk of dying from diphtheria. Next. Situation number 3, very limited availability of antitoxin. In this case, you give the antitoxin for patients with a membrane and recent illness, because the longer the illness is, the poorer the prognosis is. And in patients with 1 or more features of respiratory and distress and cardiovascular collapse. Exclusion criteria will be no patient with severe signs and late illness, and patients that have poor prognostic expectations. Next. Situation number 4. This is the current global reality of diphtheria antitoxin availability. So in this case, diphtheria antitoxin is given to children less than 5 years of age and all patients with severe symptoms, but with relatively good expected prognostic outcomes. Next. Isolation, I'll skip this because Professor Olaink has presented this. Next. Next. The antibiotic regimen for patients. The antibiotic regimen for patients should depend on the local antibiotic resistance pattern. From our experience in Nigeria and a little bit in Niger, the antibiotics that the bacteria has shown sensitivity to are macrolide. So IV macrolide should be given to all cases, severe.
cases injectable, mild cases oral. Next. Immunization is one of the mainstays of control of the diphtheria outbreak, and it should be given based on national recommendations, but we in MSF recommend that 6 to 5 years old should be given pentavalent containing vaccines, 3 doses with 4-weekly intervals, and children above, people that are above 5 years of age should be given diphtheria toxoid vaccine, TD vaccine in 3 doses. Next. Okay, next. No, next. 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 So close contacts are people that are living under the same room with the patient or are close contact with a regular basis with the patient, and this should be given antibiotic prophylaxis based on the Nigerian experience. We give oral macrolides. Preferably, benzathine penicillin would have been a very good choice, but in the Nigerian situation, because of extremely high resistance, we are not using it. So oral macrolide using azithromycin or erythromycin is good. Next. Okay, I'm finished. Thank you very much. Thank you, Dr. Dagi, for that presentation, which highlights the importance of the use of antitoxin, although unfortunately they are not readily available, and also the use of antibiotics. So now we'll move on. I think we'll have a break to see if we have questions, or maybe because of the time, I think we can continue. Please note that the questions would be responded to on the Q&A. Kindly write down your questions on the Q&A. So we'll now have the next presentation from Nigeria. Dr. Salma, I hand over the floor to you. Good morning, everyone. I'm here to present this management as a Nigerian experience with emphasis from my center. So I will wait till my slides have been shared by Amarachi. My presentation has been made much easier because of the previous presenters. So I will just go straight to the point. So by way of introduction, we all know diphtheria is one of the childhood preventable, it's a vaccine preventable disease which has a serious bacterial disease with high morbidity and mortality. It's a multisystemic disease, so its management entails a multidisciplinary approach involving various subspecialists and also the need for supporting staff. In the past, Nigeria has seen clusters of outbreaks, but recently a major outbreak involving with Kano State being the worst hit. There have been cases of diphtheria in the past and in Nigeria, about 4,000 to 8,000 annually worldwide. The case fatality rate we all know of diphtheria can go up to 10% in most cases of outbreaks, but sometimes it can be higher than that in settings where there are that is unavailable. Next slide. So Kano, my center, which is the Diphtheria Training Center, has admitted to date and managed over 7,000 cases
of 2 patients presenting with diphtheria, with a case fatality rate of 5.9%. We identified 5 complications, 4 of which are found during the acute and considered very life-threatening. That is the thrombocytopenia, acute kidney injury, myocarditis, airway obstruction, and in the long term, they can present also with polyneuropathy. Next slide. Next slide. So if you look at this graph, it's a graph that shows the trend of diphtheria cases within EPI week 41. We started the outbreak in December. It was declared December 2022. And if you can see the first wave, the first wave, can you just hit it? It's going to show some. Just next, it will show. Just press next. Sorry, it's wave 1. This is the first wave that was when the outbreak is declared. And that time we were having cases, about 200, averagely 200 cases per week. The color coding you're seeing are the colors of the cases. Those that are red are the lab confirmed. We have the yellow ones that are the epidemiological confirmed. But as we entered into around 20-21 week, you can see we had a dip. The dip, there was decrease in number of cases. Then by 25 weeks, there was a sharper rise, and then we entered into the second week where we are having cases of about 1,000 cases per week. The case fatality rate, however, improved during the second week. At the first week, we had case fatality going up to 40%, but the case fatality rate now has come down to about 5.6%. Next slide. Now, these are the trends of death among the confirmed cases. This is at EPI week 41. We are now at EPI week 43. So if you can see that most of the cases we managed, we had a very good outcome in terms of them not dying. We had cases, the case fatality rate at the beginning, as you can see, that's the week 1 and 2, as I said, was high. But now with the experience that has been put into place and capacity building, and the availability of that and IV microlights, though we are having high cases, but the mortality rate is reduced. Next slide. Now, this is the age and sex distribution among the confirmed cases, and also the death distribution. If you see the one on your right, this the graph, the bar chart I'm showing, you can see that we have the ages that are more affected are between the age of 10 to 14 years. We have very few cases less than 1 year. Actually, we don't have a single case that is less than 6 months. And female tend to have, we have more cases of female than male. We attributed this reason to females being the caregiver of children and associated have more close proximity to these primary cases to high transmissibility. And that's why most likely women are having the disease more. Next slide. Next. Now, the second one is the distribution of death. The age group with the highest number of deaths were those between the age 2 to 4 years. And the least was 30 to 39 years. But the ages of above 40 has higher mortality than those between the age of 30 to 39 years. And this is attributed to comorbidities because above 40 years, they tend to present with diabetes, hypertension, and which will predispose them to having a more severe disease. In the case of the case fatality rate, there's a slight male preponderance of death compared to females. Next slide, please. Now, my case, the first case I'm presenting is a 17-year-old girl who presented with sore throat, fever for 4 days. She resided in a rural area and had 2 siblings who suspected diphtheria. One of the siblings had throat swab, which was confirmatory. So ab initio at the beginning, she was already an epidemiological link case. Examination reveals throat
membrane. She was placed on that and antibiotics as per protocols. Throat swabs were taken. 3 days into the admission, she complained of vulval swelling with dysuria. Next slide. So genitourinary examination reveals an edematous vulva with an adherent grayish white membrane. Serological screening were done because we wanted to rule out other causes diseases that can affect the vulva, such as syphilis, such as other warts and HPV. And so we did serology tests for those things, and they were all negative. Vaginal swab were also negative for diphtheria testing. However, the histocytology report was highly suggestive of diphtheria. We attributed the vaginal swab's negativity to the use of antibiotics. She started complaining of the vulvar swelling 4 days while she was on admission. So she has already been on antibiotics by the time we took the vaginal swab for testing. Next slide. So these are some of her pictures, the picture of the girl. Day 1, that is day 4 of admission. Now when we examine, you can see an adherent vaginal pseudomembrane with an edematous vulva. At day 4, there was not significant difference. Actually, there was very foul-smelling vaginal discharge coming out. So we had to think of the next thing to do to this patient. Next slide. So she was given 100,000 international units of that. She was placed on that day 4 on IV metronidazole was added at a dose of 7.5 milligram per kg per dose 8 hourly. And then we give her sick bath with diluted hydrogen peroxide, 1 in 10 dilution of 6% hydrogen peroxide was done twice a day. Next slide. So you can see day 11. That is on 11th day of admission, that's day 8, 4 days after she has started the sick bath. There was clearing of the pseudomembrane. The foul smell discharge is gone. She has already at this stage even cleared the throat pseudomembrane as well, and she's getting better. She can be able to walk, and she was able to sit, no more vulval swelling. Next slide. She was discharged after spending 12 days on admission, was on weekly follow-up, and was given the appropriate booster doses of vaccination in the 3rd week of post-discharge. Sick baths with diluted hydrogen peroxide was something new that we just improvised there. We've never seen it done before, and it worked for us. Next slide. This is also an infant which presented with vaginal pseudomembrane. So both these patients presented with both vaginal pseudomembrane with throat pseudomembrane. So we make a postulate most likely they are having a form of auto-inoculation. We don't, the throat pseudomembrane being the first, and then the introduction maybe for saliva, use of fingers to the genital area. Next slide. Now, hydrogen peroxide, I just wanted to highlight this because it's something that we have been doing in our center. Hydrogen peroxide gargle is done for patients who can gargle. So what we do is most of them, when they come at the beginning, we do the gargle test. We use water, and for those that can gargle, we now know that we can benefit from hydrogen peroxide gargle. And it is done either 6 hourly or 8 hourly, depending on the severity of the pseudomembrane and how extensive it is. Because if the patient cannot gargle, then giving hydrogen peroxide gargle can predispose the patient to having gas embolism. And hydrogen peroxide gargle has been shown to have immense benefits, and it ameliorates symptoms of acute respiratory distress and also reduce the need for tracheostomy if instituted early. The concentration we use for the throat gargle is 1 in 6 dilution of 6% hydrogen peroxide. Next slide. So this is a patient that came in severe respiratory distress, and he had his SpO2 on oxygen on room air was 70, ranging between 74 to 78.
Even while on oxygen, there was no marked improvement. It wasn't passing 80. So he could gargle, and after the gargling, you could see that the pseudomembrane was able to slough up, and there was marked improvement, good improvement, significant improvement in his oxygen concentration immediately. And the child did well and was discharged and follow up. Next slide. Now, case 2 is AK. He's an 80-year-old male residing in a rural settlement. He weighs 18 kg. Presenting complaint was fever for 5 days, difficulty in swallowing for 5 days, drooling of saliva for 2 days. The informant was the mother. Total hospital stay was 19 days. Next slide. Fever was said to be high-grade intermittent, relieved by taking paracetamol. He has difficulty in swallowing with associated drooling of saliva and bad breath and halitosis. The mother also noticed change in voice with mild cough. There is associated epigastric pain. He was taken to a chemist where he was given, we don't know the type, fairy type drugs. However, he was noticed to be progressively weak and has developed jaundice with passage of dark-colored urine. He was referred to our facility on self-referral. Next slide. He is a known HBSS patient, not regular on medication and follow-up, has only had BCG, HPV, and oral polio vaccine given. He had an eldest sibling that was treated for suspected diphtheria 4 weeks prior to presentation, and he resides in an area where cases of diphtheria were reported, and that area also have low vaccination coverage. Next slide. On examination, he was found to be wasted. He was in obvious respiratory distress, febrile, 39.8. He was severely peaked, icteric, cyanose, not dehydrated. There were no pizal edema. Random blood sugar was 2.1. ENT revealed an extensive pseudomembrane covering the tonsillar, pharyngeal, and nasal with grade 3 tonsillar enlargement. The pulse rate was moderate to volume. Regular heart rate was 154 beats per minute. As sound S1, S2, and S3. SpO2 on room air was 78%. He was dyspneic, tachypneic, respiratory rate 56 cycles per minute, hatch breath sound with bronchi on the posterior lung field bilaterally. He was conscious but lethargic. Next slide. Day 1 the abdominal examination revealed epigastric tenderness with hepatosplenomegaly 6 centimeters below the costal margin, which was firm and tender. So a diagnosis of severe diphtheria in heart failure with hypoglycemia at risk of acute chest syndrome in a known HBSS was made. The plan was then to sample were taken for random blood sugar, the complete blood count, EUCR, MPs, throat swab. Hypoglycemia was corrected by 10%, use of 10% at 2 mils per kg, and he was placed on maintenance. Was also placed on intranasal oxygen at 3 liters per minute PRN. 80,000 international units were given in 250 mils of normal saline after a test dose. IV azithromycin at 10 milligram per kg in 100 mils daily over 3 hours was also given. He was to nebulize with 5 milligrams of salbutamol and to repeat such every 30 minutes for 3 doses after reassessment, after each nebulization. Next slide. Was also given IV paracetamol 10 milligrams per kg 8 hourly, IV hydrocortisone at 3 milligrams per kg start, and to continue with dexamethasone at 0.15 milligrams per kg per dose 8 hourly for 24 hours. MP's results came out and were 2 pluses. He was placed on IV artesunate 3 milligrams per kg at 0 hour, 12 hours, and 24 hours. Was also placed on fusamide. Consult to ENT for NG tube insertion and commencement of RUTF was also to commence IUTF as soon as possible. To monitor strict input and output, also to monitor vital signs and keep a chart. Chemoprophylaxis according to protocols were given to contact. Next slide. Day 2, the EUCR results came where it was normal. He had mild microcytic anemia on full blood count. There was deranged LFT with raised transaminases and hyperbilirubinemia. Fever was still high, 39.2.
dark-colored urine, SpO2 on oxygen was 98%. He has made about 1.2 mils per kg per hour of urine. ECG, echo were normal. Random blood sugar normal 6.8. To increase maintenance fluid by 1.5% to be given via NG to repeat tests in 24 hours. Meanwhile, we continue the other management. Next slide. So on day 6, patient was noticed to have become progressively restless, and respiratory distress has increased with intractable vomiting. He has had one episode of epistaxis and facial puffiness. Urine output was 1.4 mils per kg per hour. Had a repeat UEUCR shows urea that was high, 13.7. Creatinine was also marginally raised, 170 micromole per liter, with hypokalemia. He had mild hyponatremia with acidosis. PCV was 18%, and it has dropped from 34%. Platelets 109 has also dropped. So the plan was to transfuse with genotype AA compatible fresh whole blood, to give IV ondansetron to correct hypokalemia, to continue other management and repeat EUCR in 24 hours. Next slide. On day 8, he had 2 episodes of epistaxis, still vomiting with acidotic breathing, has made only 150 mils of urine in 24 hours, despite being on adequate hydration. Respiratory rate was 43 cycles per minute. Other vitals were essentially normal. He had an episode of convulsion but has regained consciousness. Repeat EUCR shows creatinine of 387. Urea has risen to 21.7. He is now having severe acidosis. Bicarbonate 3.4, PCV 16%. Platelets has also dropped again to 90. So our diagnosis changed to severe diphtheria in uremic encephalopathy with thrombocytopenia. So we transfuse with platelets concentrate, and also give whole blood, and we prepare the patient for hemodialysis. The use of iron vitamin K given here was because we are thinking, because he's a HBSS, he's a bit malnourished, they also can have associated non-alcoholic fatty liver, which gives them vitamin K deficiency, and also with the derangement in the LFT. So he will benefit from the use of iron vitamin K, which was given to him also. Next slide. The inner condition has improved. Patient has stopped vomiting and has made about 1.8 mils per kg per hour of cleared urine. Throat pseudomembrane has cleared and no spike of temperature in 20 hours. We repeat the UNE and the full blood count. We continue management. We repeat hemodialysis in 24 hours after. That's the second session after review of the investigation. Next slide. On day 10, the EUCR, the creatinine has a little bit come down, 237. Urea is still high, 19.8. Bicarbonate 20, potassium 2.6. Platelets, there's improvement, 123 times 123 per 10 to power 9. Plan was to prepare patient for the second session of hemodialysis. Next slide. On the 11th, patient complained he had received already, he has done the hemodialysis. He complained of fever, pain, and swelling at the central venous cannulation site for the dialysis. Urinary catheter was found to be draining purulent urine, but he was not in obvious respiratory distress. On examination, he is now febrile, 39.8, mildly ecteric, mild bilateral pedal edema. Cannulation site was hyperemic, swollen, and tender. So diagnosis was sepsis. Foci was urosepsis and central venous infection. So the plan was to remove the central venous catheter and also the urinary catheter and take the tip of each for microscopy culture and sensitivity. Sample for blood culture was also taken at that point, and he was also placed on IV cloxacillin, 1 gram, 6 hourly. And this is based on the available data of the most common cause of urinary catheter infection, and even the CVC infections as streptococcal species, staphylococcus species, and pneumococcus, and all these one have been shown to be very sensitive
to fluoxetine. And then it is also for us to repeat the EUCR and full blood count at that week. Next slide. Day 16, UNE and creatinine results for 5 consecutive days were normal. So that means our salvage dialysis is working. Patient has been fever-free for 3 days and is now ambulant with no new complaints. So we continue management. We remove the NG tube since the patient was able to eat on his own, and there's no more vomiting. Next slide. Patient has remained stable after 3 days with no new complaints and general condition has improved. Plan was to discharge the patient to follow up on weekly basis up to 6 weeks. Refer patient for continued follow-up in nephrology. TD vaccine will be given at third week post discharge to continue routine drugs. So what is interesting about this case is what we noticed about HBS as being very resilient with diphtheria. We've managed quite a lot of them, and we've never had a single mortality. So that's why I feel it's necessary for me to present this particular patient. Next slide. So chemoprophylaxis, in all these cases, we give chemoprophylaxis, as already been mentioned and highlighted by the previous presenters. I don't think I should go through this. Next slide. So there are weekly follow-up in our center up to 6 weeks. And during follow-up visits, extensive neurological and cardiovascular assessment are carried out. We do routinely check we do SpO2 monitoring, and we compare their pulse rate from the previous week. And if there's any difference we are seeing, those are the patients we make sure that they go for echo and ECG. The good news is that in our own center, all the patients undergo ECG and echo when they are on admission. It's a form of a screening, and the ward is divided we divided the ward when we identify this complication. We have an AKA ward, we have a ward for myocarditis, we have an ICU, and we also have thrombocytopenia. So these patients are during triage. When we review their UNE and full blood count, if we see any mild derangement, patients are now placed. There's patient placement in accordance with what I've already said, so that it will be monitored closely. For those that have more than 2 of the derangement, meaning he has an abnormal UNE with full blood count or an abnormal UNE with an abnormal ECG or echo, then the patient is going to be admitted into the ICU. History of weakness, changes in voice, double vision, difficulty in swallowing, palpitation, motor weakness, and arthralgia. Arthralgia here is added with other form of motor pains and joint pains, because we are also thinking of serum sickness that some of them used to come with the effect of the DATs that is taken, which is on a long term. The serum sickness has been shown to happen 4 to 6 weeks or even longer after that is given, not necessarily the first week, the one that we are looking for during the acute stage. So thorough examination is done, and the referral to relevant specialists is done as the need arises. Next slide. We have some challenges in our area, in our state. Low vaccination coverage is really a very big factor. Most of the patients we are seeing are either not vaccinated at all, or they are partially vaccinated. And this is affecting us in terms of the way that we are seeing the presentation of very severe cases. It's not that diphtheria will not happen in the vaccinated child, but if it does happen in the vaccinated child, it tends to be a milder form of the disease. The second one is the media. There has been a lot of media anti-vaxxers issues that we are having. Our risk communication team pillar has been on it and trying to debunk some of the myths that is associated with this vaccine, but it throws a very big blow towards vaccine hesitancy and acceptability. Then the third one is late presentation. Most of our cases, we hardly see cases of coming with less than 3 days from onset of symptoms. Most of the time they come 3 days and above. And we all know that the longer
the longer the chance of coming to the hospital in terms of late presentation, the worse the prognosis, and even even if they do survive, the high chance of having complications. We are also, just like any other African country, have a lot of issues with various specialists in management of this patient in terms of like in the need for us to check patients that have come with myocarditis, have presented with either brachyarrhythmias or tachyarrhythmias, will benefit from temporary pacemaker insertion as against the use of chemical pacing that we are using in my center. Judson, the last one is the Judson microlight. Its availability is very crucial in management of patients with diphtheria. Not only in the case of survival, we have noticed that patients that have not received this DAT, even in the mild cases, end up having more complication in the long term. So sometimes the supply of DAT is erratic, where it is even available is in short supply. IV microlights recently, we don't really do, but at the beginning of the outbreak, we do have a lot of issue with the supplies, but now we have a lot of we have IV microlights available in the DTC, and we hope the supply will also continue. Thank you very much. Amazing. You all would agree with me that we've benefited a lot with that substantial information on clinical management of diphtheria patients from Dr. Salma. And I would like to implore my colleagues from Nigeria for us to definitely have the clinical review meetings, and we will be able to discuss these cases in depth. At this point, let me thank you again, Dr. Salma. That was very rich, very resourceful, and we do appreciate the presentation. We'll be moving on to Guinea. Let's hear from Guinea what they have to share with us. Kindly help us with the questions in the Q&A. Over to our colleagues from Guinea. Dr. Saidu, who is going to be the presenter? Okay, so whilst we're waiting for Guinea to come on board, if we do have questions, I think we do have some time. We can raise our hands, and the panelists would try to respond to the questions. Over to the participants. Oui, alors vous me recevez? Yes, we can hear you. Kindly put on your camera, and then please, okay. Are you going to share the slide from your end? Bon, vous pouvez activer la vidéo puisque je n'ai pas la possibilité. C'est limité à mon niveau ici. Dr. Do you mind please try again? Please try turning on your video. Great. OK. Voilà, bonjour chers tous. Moi, c'est le docteur Dimay Bami. Je suis actuellement le chef de département prise en charge au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ministère de la Guinée et ministère de la Santé. Et au nom de monsieur le directeur général de la NSS, représentant de monsieur le ministre de la Santé, nous disons bienvenue et merci aux cadres guinéens
pour leur participation à ce webinaire sur la prise en charge des cas et la PCI dans le cadre de la diphtérie dans la région de l'Afrique de l'OMS. Et nous remercions également les organisateurs de ce webinaire, qui n'est pas la première fois en soi, puisqu'on avait déjà fait un webinaire il y a de cela un mois. J'avais échangé personnellement avec Madame Kamara Rachidatou, avec une de ses collègues. Et j'avoue que les échanges étaient vraiment appréciés et j'avais beaucoup aimé vraiment ce webinaire. Et comme vous le savez, la Guinée est confrontée à une épidémie de la diphtérie depuis le 20 juillet 2023 jusqu'à date du 19 octobre 2023. C'est-à-dire que nous prenons en compte les informations épidémiologiques. Et cette épidémie intéresse précisément la région de Cancan. Et depuis le début de cette épidémie, nous avons été confrontés à d'énormes difficultés, des difficultés liées au traitement des cas. Voilà, ces difficultés ont été signalées depuis la base jusqu'au niveau central. Et ces difficultés étaient notamment l'administration de l'anatoxine diphtérique et le traitement des cas graves concernant la diphtérie. Au regard de ces différentes difficultés signalées, le pays avait très rapidement entrepris, disons, une élaboration d'un protocole national. Le protocole avait été élaboré en concert avec des représentants des départements techniques ainsi que certains partenaires, dont l'OMS. Et de là, nous avons envoyé le protocole dans les différentes régions, dans les différents districts, et le protocole a été mis en œuvre par rapport à la prise en charge des cas. Et cette formation, j'avoue que je l'apprécie beaucoup, ce webinaire, et je sais que ce webinaire va nous aider pour mieux répondre à certaines difficultés que je viens de signaler, que je viens de souligner. Et pour ce faire, nous invitons donc tous les participants guinéens à cette formation de profiter des échanges pour répondre à leurs inquiétudes dans le but de mieux améliorer le traitement des cas de la diphtérie dans notre pays, la Guinée. Donc, je sais que MSF est en ligne et il y a aussi ceux de la région de Cancan qui sont en ligne et le district de Sigri est également en ligne. Et nous laissons le soin à Dr Charles de MSF ou à Dr Moro Magasuba afin de pouvoir procéder directement à la présentation. Je vous remercie. Dr Moro Magasuba, vous pouvez faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, Can we Moro have the Magasuba, presentation, vous please? pouvez lever la main, comme ça la technique va vous aider à mieux vous connecter sur la plateforme. Voilà. Yes, please. If you do need assistance, let us know so that we can continue with the presentation. And thank you, Dr. O, for those wonderful remarks.
Rashidatu, please advise on which one he is, because I can only see participants who wants to ask questions in they're the only ones who currently have their hands raised. Please, which one is he? Dr. O, who is going to present? Who's the presenter? Le prochain, celui-là qui doit présenter au camp de la Guinée, c'est Dr. Moro Magasuba, au niveau du district de Sigiri. Voilà, on avait déjà préparé toutes les présentations qu'il fallait à cet effet. Et Dr. Moro Magasuba ou Dr. Charles, il est question de lever la main et comme ça, la technique va vous aider à pouvoir faire la présentation. Merci. We need to confirm that they're on the call, and then we'll allow them to be a panelist. Oui, ils sont bien sûr connectés. J'ai déjà échangé avec eux à l'entame de la réunion et ils étaient en train de nous suivre. We're trying to identify them on the attendees list. Please raise your hand. Okay, there's one hand raised. Dr. Sharif. Is Dr. Sharif presenting? Will he be the one presenting? Okay, there's another one, Mapate. Can we confirm who is presenting? Because we've not seen anyone by the name of Dr. Mori on the attendees list. Dr. Diaz, Dr. Seydu, can you help us out, please? Vous pouvez donner le temps à Dr. Ibrahim Souri Sherif. Il doit vous faire la présentation. Je pense bien que c'est lui qu'on a passé la parole. En fait. Merci. He has been made a panelist and we cannot hear him. His reception is poor. Is there any other? Bonjour à tout le monde. Maharashi, kindly add Dr. Diaz, Saidu Diaz, facilitator panelist, please. Dr. Seydu has been made a facilitator already. I had asked that you raise your hands, please, so that we know which one you are, and then we can make you a panelist. Dr. Seydu, please raise your hands. Please go ahead, Dr. Seydu. Okay, thank you, colleagues. I'm now back as a panelist. I was called but couldn't respond because I was just spectator without mic. So I think they're facing the same issue in Sigiri. They just called me over the phone to say they can hear, but their mic is disabled. So technically, if you can just get them back so that the mic can be activated. Over. Apologies, we do not know them, and so we can identify them as their names were not given to us early enough. So if they can please raise their hands, and then we can sort them out. Okay.
Let me just... Docteur Akar, est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un m'entend, Charlemagne, il faut qu'il lève la main pour qu'il puisse être activé comme présentateur. S'il vous plaît. Ils doivent lever la main. Ils doivent, sorry, tu dois lever la main. Comme ça, on te donne les droits pour parler. OK. Message bien reçu, Dr. Dia. OK. Levez la main, s'il vous plaît. Thank you. C'est bon? C'est bon? So is Ibrahim going to do the presentation? It is Ibrahim's computer, but Dr. Mori Magasuba will be the one to present. Okay, then I think they've been upgraded. Can they continue with the presentation, please? They would have to start sharing their screen. Docteur Sharif, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez levé la main? Est-ce que vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Tant qu'il reçoit un appel, Ça peut être... tant qu'il va recevoir un appel. Oui, vous êtes audible, parlez maintenant. Allez-y. OK, bonjour à tous. Je suis Dr. Moro Magasuba, je suis médecin directeur du centre de traitement des épidémies de Sigiri. Je me fais le devoir de présenter la réponse à l'épidémie de diphtérie dans le district sanitaire de Sigiri en 2023. Cependant, Diapo, c'est le plan de présentation que nous allons donner, Diapo. L'épidémie de diphtérie, comme l'a dit ceux qui ont passé devant moi, c'est une épidémie, c'est une maladie évitable par la vaccination due au Corynebacterium diphtérie, dont les premiers cas ont eu lieu le 20 juillet 2023, comme l'a dit Dr. Dimay. Et Médecins sans frontières est venu nous appuyer dans le district sanitaire de Sigiri le 14 août 2023. Et comme vous le voyez, il y a la carte, la cartographie de Sigiri, comme vous voyez toujours à droite. Et au titre des activités réalisées au niveau du centre de traitement des épidémies de Sigiri, nous avons fait une augmentation en nombre de lits de 15 à 35 lits, d'où le plan de contingence adopté. Et nous avons fait la mise à disposition d'équipements biomèdes, c'est-à-dire les concentrateurs d'oxygène, les potences, les hémocus, l'oxymètre de pouls, les aspirateurs, les intrants et consommables, et un renfort en ressources humaines de 11 médecins, 22 infirmiers, 27 hygiénistes et 16 promoteurs de santé, travaillant 24 heures sur 24 pour 7 jours de la semaine. Et il y a eu un renforcement de capacité du personnel sur la prise en charge et sur la PCI. Des primes pour le personnel MOH a été dédié selon les grilles de l'ANSS, et la disponibilité de notre ambulance 24 heures sur 24, 7 sur 7, avec une dotation en carburant, maintenance et le chauffeur, plus la gratuité des soins au niveau du centre de traitement des épidémies.
Et cependant, d'autres activités communautaires, comme l'élaboration des messages de sensibilisation et d'information dans la communauté, donc vous voyez un agent, l'agent de Médecins sans frontières et du district sanitaire ici, là, un pied en haut. Ensuite, il y a eu la formation des acteurs locaux de la santé communautaire. Il y a eu des réunions communautaires, l'activation et le suivi des ROCO, c'est-à-dire des relais communautaires, et la sensibilisation dans des établissements scolaires. Ensuite, la surveillance, côté surveillance des investigations épidémiologiques des cas suspects et des cartographies des cas suspects plus autres ont été dédiés. À l'analyse situationnelle, nous avons au total 685 cas, dont il y a eu 69 sans l'existence de Médecins sans frontières, de 10%, et 616 cas, dont 90% à la présence de Médecins sans frontières. Et vous voyez là, un peu tout juste là, il y a au fait la présence de l'épidémie à la semaine 29, de la semaine épidémiologique 29 jusqu'à la semaine 43, nous avons notifié 685 cas, dont le pic des semaines épidémiologiques est au niveau de la semaine 43, soit 93 cas notifiés. Et les semaines qui n'ont pas notifié de cas, beaucoup de cas, c'est la semaine 30, dont 2 cas. Et toujours dans l'analyse situationnelle, nous avons en fait les enfants à l'âge préscolaire qui notifient le plus grand nombre de cas de mortalité, suivi les enfants de 10 à 14 ans. Et au niveau de l'issue des patients mis sur date, au niveau du CTP, nous avons comme sortie améliorée 33 cas. Sur les 33 cas, il y a eu 4 cas de décès sous et après administration du DAT. Et sur les 33, il y a 2 cas référés vers d'autres structures sanitaires pour une meilleure prise en charge. Et les sous-préfectures les plus touchées sont la commune urbaine, c'est-à-dire Sigiri Centre, dont 352 cas ont été notifiés, et Kintinya, une sous-préfecture à 25 km de la ville, a notifié 205 cas, plus Doko, 90 cas. Se sont représentés au niveau de la cartographie, au niveau d'ici, toujours à ma gauche. Et les aires de santé qui ont notifié encore d'autres cas sont aussi dans ce petit tableau. Depuis l'arrivée de Médecins sans frontières le 14 août 2023, nous avons notifié 616 cas, dont nous avons adopté la stratégie communautaire qui a pris en charge 101 cas et les 15 ont refusé l'hospitalisation. Au titre des sorties, nous avons 487 cas, dont 436 sont améliorés et 31 cas de décès ont été en fait notifiés. 11 cas de sortie contre avis médical et 9 référés vers d'autres structures sanitaires pour une meilleure prise en charge. Au titre des vaccinés à la sortie, parce que nous faisons la vaccination à la sortie des cas améliorés, nous avons 30 à date 93 cas qui ont été vaccinés, dont 27 pour le Penta, et le TD, 66 cas ont été vaccinés par le TD, et le tétanos et diphtérie. Et comme l'a dit, en fonction de la disponibilité du date, nous avons à notre niveau 4 situations, comme l'a dit mon collègue du Nigeria. Nous adoptons le plan C, et ce plan C a une stratégie ou un plan de contingence qui d'abord a un patient répondant à la définition des cas. Au triage, nous avons 2 situations, c'est-à-dire
les symptômes, début des symptômes supérieurs ou inférieurs à 7 jours, et chez les enfants moins de 5 ans, et qui ont peut-être les coups de taureau, une agitation, une léthargie, et ayant au moins un des signes de danger, si, après évaluation de cette circonstance, nous adoptons l'éligibilité par rapport aux dates. Si pas cette situation, nous disons pas d'administration de l'antitoxine diphtérique. Mais bien avant ça, nous proposons l'analyse du patient, c'est-à-dire vérification des signes de danger respiratoire, c'est-à-dire présence de la membrane pharyngée, un stridor, utilisation des muscles respiratoires accessoires, une saturation inférieure à 95% à l'air libre ou des difficultés d'alimentation ou des tachypnées. Et si présence de ces signes de danger, on essaie de proposer une stabilisation du patient. Et si le patient est instable, on propose deux situations à ce niveau, c'est-à-dire instabilité hémodynamique ou détresse respiratoire. Et si détresse respiratoire, nous proposons un apport en oxygène, c'est-à-dire oxygénothérapie, l'administration de la dexaméthasone en fonction du poids et l'administration de l'éphédrine pour les patients, soit par nébulisation. Et si instabilité hémodynamique, c'est-à-dire retard capillaire, tachycardie, extrémité froide ou cyanose, nous proposons un remplissage vasculaire ou l'apport des bonus. Et quelques instants, 1 heure après, si toutefois il y a une stabilisation ou une réponse au traitement, si réponse au traitement, on essaie de passer l'administration de l'antitoxine diphtérique, soit à dose de 20 000 unités internationales selon les doses de 20 gouttes, de 25 gouttes, 50 gouttes, 75 gouttes ou 150 gouttes en fonction de l'âge du patient. Et si c'est vérité, on essaie de donner 40 000 unités internationales pendant les 3 heures à 4 heures selon l'âge du patient. Et il y existe un checklist ou un dossier de patient sous date qui est archivé et qui va dans au fait le contexte de la prise en charge et une notification à titre de statistique dédiée à cela. Dans les critères d'exclusion, nous avons le choc réfractaire, c'est-à-dire si toutefois au triage, les symptômes ont dépassé plus de 7 jours, ça veut dire qu'il y a des critères d'exclusion, c'est-à-dire choc réfractaire, insuffisance respiratoire sans réponse à la prise en charge et maladie supérieure à 7 jours, comme je l'ai dit aussitôt en haut. Et à ce niveau, il y a un traitement de support qui est dédié et peut-être envisager l'administration de la morphine pour les soins palliatifs. Par rapport au schéma thérapeutique de la diphtérie à Sigri, nous sommes un peu esclaves du protocole national dédié bien avant, comme l'a dit Dr Dimay dans l'introduction. L'administration de l'antitoxine est faite en fonction des atteintes, soit nasale, amygdalienne, pharyngo-laryngée. Et pour nous, à Sigiri, nous sommes au niveau des barèmes de 40 000 unités internationales en perfusion de pompes. Les atteintes cutanées, 40 000 aussi. Mais les cas de diphtérie sévère, puisque nous avons une quantité de dates très limitée, nous n'avons pas donné 100 000 unités internationales à l'aide de la pompe pour le moment. Dans la prise en charge, l'antibioprophylaxie a été dédiée, je ne vais pas répéter ce dont les autres ont dit, c'est à la base de l'azithromycine ou l'érythromycine ou de la benzantine, à raison de 600 000 unités internationales dose unique sur les enfants moins de 30 kg. Et ceux qui ont plus de 30 kg, on donne 1,2 million d'unités internationales à dose unique. Mais dans le protocole, il est dit de ne pas administrer de la benzantine en IV. Et la vaccination est aussi dans le protocole
c'est-à-dire l'administration des 3 doses, comme l'a dit le schéma vaccinal. Et la conduite à tenir par rapport au contact proche, nous faisons l'antibioprophylaxie et par rapport à la culture, nous faisons un prélèvement d'échantillons au niveau nasal ou au niveau pharyngé avant de débuter toute antibiothérapie et l'acheminement de l'échantillon au niveau de Conakry. Dans les défis, chers collègues, nous avons comme défi le suivi des contacts et le suivi des patients en ambulatoire et aussi la gestion des complications respiratoires cardiaques et neurologiques, surtout que nous sommes dans une préfecture un peu distante de la capitale. Ces complications respiratoires cardiaques et neurologiques nous donnent des goulots par rapport à la prise en charge. Et surtout le tableau technique qui est défaillant, l'absence d'ambulance médicalisée pour l'évacuation des cas sévères ou des complications, le transport et la capacité des tests d'échantillons vers Conakry, et d'où si nous avons des tests rapides ou un laboratoire dédié, ça peut nous aider par rapport au diagnostic biologique. Et autre défi, c'est l'extension de cette épidémie qui, aujourd'hui, à date, nous sommes à 35 lits d'hospitalisation avec une population environ 1 million d'habitants. Et l'autre défi, c'est la vaccination de toute la population de la préfecture et aussi la coordination des acteurs est un autre défi. Ensuite, il y a la non-déclaration de l'épidémie au niveau des autorités sanitaires, et afin d'avoir des appuis des partenaires techniques et financiers. Dans les perspectives, c'est de renforcer la surveillance à base communautaire qui peut nous aider à prendre en charge cette épidémie et de continuer à améliorer la qualité de prise en charge vu que le tableau technique est un peu défaillant. Et maintenir un haut niveau de collaboration avec les partenaires techniques et financiers, renforcer le tableau technique de CTP et planifier une campagne de une campagne de vaccination pour toute la population de Sigiri. En conclusion, l'expérience du Nigeria nous a montré, nous montre qu'un début vu comme timide peut se transformer en situation de crise majeure, d'où de renforcer la réponse et de maintenir cette épidémie est un effort multisectoriel important. La nécessité d'organiser une campagne de vaccination de masse peut nous aider à faire une bonne réponse et merci pour votre aimable attention. Okay, thank you. And colleagues from Guinea, we do appreciate your time and effort in sharing your experiences with us. And we hope that we would have okay, thank you. So we hope that we will have frequent clinical experiences as we continue to respond to the outbreak. So without much ado, I don't know if we've been able to respond to all the questions on the Q&A. If we do have questions, maybe participants can raise their hands. We have like about 10 minutes to do so. Yes, Mori. I think I can see Mori. Mori Keta. Can you raise your hand? Yeah, can you ask a question, please?
Mo, if you are speaking, I cannot hear you. I don't know whether other colleagues can confirm that they do hear you, but I cannot. We can't hear him. Mo, we can't hear you. Okay, so maybe we'll move on to Fodi Keita. Oui, bonjour à l'ensemble. Je suis le docteur Fodi Keita et je fais partie de l'équipe de prise en charge IPC Guinée. Voilà, et je remercie particulièrement le docteur Moro par rapport à la présentation. Mais je crois qu'il y a une question qu'il faut soulever. Je crois que c'est un constat par rapport aux patients qui ont bénéficié de date depuis son introduction dans la charge des patients souffrant de diphtérie. Nous avons constaté qu'il y a 3 de ces patients, après l'administration, qui ont développé une bradycardie. Et cette bradycardie, elle était sévère. Et malgré toutes les alternatives possibles disponibles à notre disposition, on n'a pas pu sauver, n'est-ce pas, ces patients. Nous savons bien évidemment que la diphtérie est une maladie à une certaine phase qui peut entraîner une dissémination, donc une bactériémie, et qui est parfois associée à des complications cardiaques. Mais je crois qu'il est nécessaire d'essayer de revoir, si possible, établir un lien de causalité entre l'administration de la diphtérie et cette bradycardie, ou si c'est simplement un rapport avec la complication cardiaque. Je crois que c'est le dernier cas date juste de 2 jours. Le dernier patient que nous avons perdu et qui a bénéficié de date, mais qui a développé une bradycardie. Pendant 3 jours, toute l'équipe en alternance ont essayé de réanimer et d'aller avec les moyens de bord, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le sauver. Je pense qu'il faut essayer de revoir et nous proposer des solutions au niveau de l'équipe de prise en charge pour que nous puissions faire face et peut-être dans le futur, si on a ces cas de figure, pour qu'on sache quelle est la conduite à tenir. Je vous remercie. Thank you. I don't know if we still have our colleagues from Nigeria on the call. Dr. Salma, maybe you would like to throw light on this so that we'll be able to help out colleagues from Guinea. If you had seen a similar case, how were you able to manage that case? Sorry, Rashida, I was on call. I just came back and I heard you just say Dr. Salma. So what was the question, please? Okay, so colleagues from Guinea confirmed that they had a patient who developed bradycardia after that administration. Have you seen a similar case? And if you have, then how did you manage that case? I think it's not right for them to have conclusion that it is the dad that has caused the bradycardia. We've managed we've managed more than 8,000. I've not seen a single that adverse effect. I think it's only one of a child, a particular child had, and we gave the person that was give the amount of that in a very small amount of fluid, and the dad was rushed less than, I think, 2 hours, and he developed high-grade fever. But we've never had any person that have developed bradycardia. I think they have to be very careful, because their bradycardia could also be a sign of myocarditis. So, and sometimes it can happen suddenly if you're not really monitoring vitals and making sure you're checking the capillary refill pressure. Because capillary refill pressure monitoring is what we do also at the point of entrance. Sometimes they look very quite stable, but suddenly they just go into cardiogenic shock. I think they should look, they just shouldn't just make it as that's causing bradycardia. Thank you. Okay, thank you very much. That is noted. I think during the clinical review discussions would also elaborate on this. We also have Dr. Abubakar Dembele. Over to you, Dr. Abubakar. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis
Beauregard Dambélé, chargé des opérations du département des opérations d'urgence en santé publique de l'Institut national de santé publique du Mali. Je voudrais savoir, à la 38e semaine, nous avons eu un pic, un premier pic de cas. Et encore, à la 43e semaine encore, on a assez de cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre la 38e semaine et la 43e semaine? Est-ce que les recherches de cas n'étaient pas intensifiées ou est-ce que peut-être c'est des différences au niveau technique ou c'est quoi en fait? Et puis, on a remarqué que est-ce que en réalité les enfants qui font ces cas de diphtérie là ont été vaccinés au préalable? Est-ce que quel est le statut vaccinal en fait? On voudrait comprendre si il peut nous édifier sur le statut vaccinal de ces enfants-là. Est-ce que la couverture vaccinale elle est assez élevée ou qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous voudrions comprendre un peu d'où survient, c'est-à-dire ces infections et puis c'est-à-dire comment ces enfants-là sont infectés et puis comment est-ce que voilà la courbe tantôt elle est oscillante en fait. Est-ce que les services de santé relâchent un peu ou c'est le système qui ne font pas assez de recherche de cas ou c'est quoi? Merci. Je remercie vraiment les collègues pour leurs efforts, mais je voudrais comprendre peut-être ces aspects pour peut-être un peu prévenir ce cas de figure chez nous au Mali. Merci. Thank you. So Can if any I of the may respond? panelists, especially the French speakers from Guinea or Niger, respond to that question? Should I? Okay, over to you. Thanks. Well, Bon, at au the fait, beginning of bonjour à tous. Okay. Par rapport à la semaine épidémiologique 38, nous avons commencé à notifier le plus grand nombre de cas où le pic a commencé. C'est dû à la sensibilisation dans la communauté et aussi à la prise en au fait, à la sensibilisation des promoteurs de la santé au niveau communautaire. Parce que c'était d'abord méconnu par certains que la prise en charge elle est gratuite. Et du moment que cette sensibilisation se passe et que les cas se trouvaient dans la communauté, il fallait immédiatement rejoindre le centre de traitement, d'où nous avons commencé à voir le pic à partir de la 38e semaine. Et l'ouverture des écoles aussi a entraîné en Guinée ce plus grand nombre de pics, vu que ces enfants se retrouvent dans la majeure partie des cas dans les établissements scolaires. Et la deuxième, c'est par rapport à la couverture vaccinale. Elle est très basse parce que nous avons dans notre étude les cas qui sont arrivés, nous avons trouvé peu d'enfants qui ont totalement leur statut vaccinal rempli et aussi ne sont pas présentés avec des carnets de santé au niveau du CTP dans la zone de triage. Cette courbe oscillante est due au fait à la sensibilisation et à l'ouverture des écoles. Vous verrez des oscillations qui se passent. L'autorité sanitaire a essayé de se déployer. Et par ailleurs, on a continué à dire que la coordination, elle est un peu faible parce que c'est l'État, le ministère de la Santé et Médecins sans frontières qui font notre appui par rapport à la prise en charge. À vous, merci. Voilà, peut-être ce que je pourrais ajouter à ça, moi c'est Dr Charles de Médecins sans frontières. Au début de l'épidémie, on faisait des descentes avec les équipes d'investigation dans les foyers qui alertaient. Mais nous avons changé de pôle de fusil pour descendre aussi dans les zones silencieuses. Donc au jour d'aujourd'hui, la majeure partie des aires de santé de Sigiri sont sensibilisées. Voilà pourquoi cette dernière semaine, vous voyez aussi le nombre
de cas qui a augmenté. Merci. Thank you, colleagues. Dr. Salma, do you want to add on? Do you want to complement the responses? Otherwise, we can move on to the last person, and Dr. Keta again. Please unmute your mic. OK. Bonjour à tout le monde. Je suis le Dr. Keita Mourfilani, le médecin chargé de la prévention et lutte contre la maladie à la DPS de Sigiri. Et je voudrais juste donner des commentaires par rapport à la présentation qui a été faite par Dr. Moreau. Un d'abord, c'est surtout le statut vaccinal des enfants, des malades qui ont été notifiés comme cas suspect de diphtérie à Sigiri. Il a été très difficile dans les communautés d'évaluer leur statut vaccinal par faute d'existence d'un document tangible disant, montrant que l'enfant a été effectivement vacciné. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est par rapport à sa dernière recommandation de la vaccination. Et on est sûr de quelque chose aujourd'hui. S'il faut circonscrire cette épidémie à Sigiri, il faut vacciner. Vacciner, c'est la solution parce que tout ce que nous avons, on va dire que le système de vaccination de routine est là, mais la réalité, on n'arrive pas à couvrir tout, à atteindre toute la cible dans la vaccination de routine. C'est ce qui souvent explique ces épidémies qui sont là. Tantôt c'est la poliomyélite, tantôt c'est le rougeole, et maintenant on parle de la diphtérie. Donc, s'il faut appuyer le district aujourd'hui, en plus de l'appui qu'a fait le MSF dans la prise en charge, il faut appuyer globalement le système de routinisation, le système d'immunisation pour vacciner les enfants d'âge scolaire. De maximum, quand on regarde les chiffres, c'est jusqu'à 15 ans. Il faut les immuniser avec minimum les 3 doses de Penta. Et merci beaucoup à vous. Thank you very much, Dr. Kita. Yes, Dr. O, maybe you want to compliment? Please unmute your mic. Dr. Dimai O Pami. I hope I pronounced the name right. Your hand is raised. Okay, at this point, let me kindly request Dr. Salma, if you can just compliment on these responses, please. Okay. Hello, are you hearing me now? Yes, I can hear. I'm just calling the rounds. That's why I can't be responding, but I will respond now to the use of the need for the immunization that you were discussing. So immunization does not really confer lifelong immunity, as we all know. And we have been seeing cases of reinfection, actually. So the disease itself, no zero immunity after any active infection. So what we are seeing is that some patients, when they do not even receive the booster doses, some of them actually come back within 4 to 6 weeks after the first initial case of diphtheria. They come back with another pseudomembrane. So it's quite worrisome. I think there is need for the region to go to Africa to undergo genomic sequencing, so that we should also be knowing what kind of toxin are we dealing with in this outbreak, whether there is a change of patterns across most geographical region. Because coming to the way most of the complications are now occurring,
at a most faster, earlier phases than what is documented in the past needs further research, honestly. I think we don't know up to now. We know we are having Corynebacterium diphtheria, but we don't know which kind of toxin is this particular organism producing that is causing this particular outbreak, or whether there is multiplicity of the kind of different kind of Corynebacterium strand. I think the same issue we are also having with low vaccination coverage. I think it's something that needs to be looked into with a lot of stakeholders that needs to be brought in with community leaders, religious leaders, the media in particular, to mitigate all the myths that is arising from those anti-vaxxers, so that there will be better acceptability of vaccination by our people. Thank you. Very clear. Thank you very much, Dr. Salma, and all the other colleagues that have helped in responding to the questions. I think the last one will be Dr. O, and then we'll wrap up. Dr. O, can you hear us? Okay, Dr. Saidu, please come on. Thank you very much. Merci beaucoup pour vraiment une excellente opportunité pour nous ici en Guinée d'apprendre par rapport à ce qui s'est passé au Nigeria et toutes les belles présentations sur les cas spécifiques de prise en charge et comment adresser certaines questions cliniques qui sont assez pointues. C'est vraiment été une bonne opportunité pour nous d'apprendre par rapport à la prise en charge. Cela dit, il y a eu quelques problèmes techniques et nous en également excusons. Il y a eu des problèmes de compréhension des messages en anglais. Ici en Guinée, c'est francophone. Mais au final, on a pu tenir cet atelier et c'est vraiment très, très bénéfique pour nous. Maintenant, sur le plan des discussions, ce que je voudrais mentionner, c'est le lien important entre les différents piliers. On a vu qu'avec l'ouverture des classes, les enfants qui venaient au niveau du CTP de Sigiri, quand je suis passé là-bas, arrivaient dans un tableau clinique avancé. D'où la nécessité de détecter dans la communauté les cas de façon assez précoce. Donc, les mamans tardaient un peu à amener les enfants au niveau du CTPI avec l'ouverture des classes. Ils avaient tendance à ne pas les sortir de l'école pour les amener et on a vu les problèmes que ça a créé au niveau de la prise en charge. Donc, il y a un lien important entre l'engagement communautaire et la prise en charge. L'autre aspect dont on vient de parler, c'est la surveillance. En faisant une analyse des zones géographiques d'où venaient les cas confirmés, on a la possibilité de renforcer la surveillance dans les zones concernées en faisant de la recherche active au niveau des formations sanitaires. Et le dernier point, c'est par rapport à la vaccination. On a vu le statut vaccinal de la plupart des enfants qui ont été admis. C'est soit des enfants qui particulièrement n'ont pas terminé carrément leur vaccination ou le statut vaccinal inconnu. D'où le lien important entre la vaccination, la communication, la surveillance et la prise en charge. Je pense que l'approche vraiment séparée des différents piliers ne va pas nous permettre d'adresser l'épidémie. Il faudra une approche intégrée, interpilier et intercluster pour pouvoir avancer, en tout cas ce qui nous concerne. Pour le moment, c'est encore dans la région de Cancan. Et on aimerait, avec votre appui et l'appui de tout le monde, avec des exercices comme ça, pour la prise en charge, pour la vaccination, la communication et la surveillance, arriver à tirer des leçons et à pouvoir vraiment bloquer cette épidémie et ne pas qu'elle se dissémine dans toute la Guinée. Encore une fois, merci à Afro, merci aux experts, aux professeurs qui nous ont présenté vraiment des topics, des thèmes qui sont vraiment pertinents à notre regard. Nous avons encore beaucoup de questions dans nos têtes, mais en continuant la discussion et les échanges, nous pensons pouvoir y arriver. Merci à tout le monde. Il y a eu des collègues qui ont eu des problèmes, des directeurs de CTPI à se connecter, mais je pense que dans le futur, prochaine session, nous allons pouvoir régler ces problèmes-là techniques. Merci beaucoup à tous.
Okay, thank you very much, Dr. Seydu. And I think we have come to the end of this session. Hopefully, we'll be having frequent clinical sessions so as to be able to share experiences and better equip our clinicians to manage diphtheria in patients, children or teenagers, whoever is presenting with diphtheria. At this point, I would like to thank all the panelists and the facilitators. I would also like to thank the training team. A very big thank you to you, Amarachi and Amin, for your support throughout. And also to all the participants for staying with us for over 2 hours. Thank you very much for your time. We hope, as I've earlier stated, to have these webinars frequently so that we'll be able to capacitate clinicians. I would like to end here and thank you again to the incident manager and the health operations team leader that have been with us. Thank you all.